My name is Khalil Ahmed. My number is 978 988 424. So today, we shall all learn SSIS, error handling techniques. So in SSIS error handling, we have a few steps. One is checkpoints. Second one is presidence constraints. Third one is breakpoints. Fourth one is error outputs. Fifth one is logging. Sixth one we shall see like event handling. So these are all the concepts there, and also we have our pipelining. So these are all the concepts we have. So we shall see one by one. So today, we'll cover like 2-3 topics. So as it is a Labor's Day, so we'll just close it our session in 45 minutes exactly. Right. So we'll just see, maybe we can cover 1 or 2 or 3 error handling techniques in SSIS. So we shall go with that. Maybe 2 topics we can cover today. So first we shall see checkpoints. So in checkpoints, first I am planning to go with control flow design. చిన్న స్క్రిప్ట్ టాస్క్ పోట్టా స్క్రిప్ట్ టాస్క్ లో ఒక
here now inside script task. I will tell you detail on script task. So now we shall only discuss what is checkpoints, which is all about. So now I'm going for variables. I'm trying to create two variables. So one would be the state, the other would be state is the only variable we have now. So just state, save it. And now so now you could see that our code this edit task now. I have that is, it will just display what is the state value is. So as of now we just display it, that's it. It doesn't do anything now. So you could see that inside variables, like its initialize to 0, so it is just incrementing to 1 decimal and it's displaying the value, right? So it's displaying the value now. So you should see, we can see that it's just incrementing the value and it's getting displayed. So I'm going to close it. So I'm going to copy. So 3, 4 says script task I'm planning put. So now like I'm going to run it now. So 1, 2, 3, 4, right? So it's running sharply. So now just going to take another script task. I'm going to put it the other way. Run it now. So it's running properly. So what I'm planning to do is I'm going to have a other task now. That is execute SQL task. One divided by 0, so this will always fail the task.
we need to use some connection. So I can just give any connection I need. So now like I'm trying to run the task again. So it fails now. I'm going to stop it. So here you already know that. So this is 0 1 divided by 0. So it's always false. So I'm just planning to on 1 divided by 1. I need to run the task. So now it runs fine. So I'm going to stop it again. I'm going to change it to 1 divided by 0. I'm going to run it again. So now it fails. So I'm stopping it again, and I'm trying to run it again. So now it starts from the first job. So for me, what is the problem is I should either than a issue like if I'm just planning to correct it, நான் ஒரு 10 இது சீக்வன்ஸ் போட்டிருப்பேன். 11வது சீக்வன்ஸில் இஷ்யூ அப்படின்னு சொன்னால் it will run from the first. Okay, so I need to check out like but it should not happen. எனக்கு அந்த 11வது இடத்துல இருந்து தான் ரன் ஆகணும். So I need to go with that. So I'm planning to run it again. So see, it runs from the first. So I'm planning to stop it. So we are going to create a new thing named as checkpoints. Test 10 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் ஒரு டெஸ்க்டாப்ல ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். பண்ணிட்டு just go to solutions and we will go to this package, properties, checkpoint file name. Test 10 na. Okay, checkpoint usage if exist issue வந்துச்சுனா அங்க ரைட் பண்ணும், வரலனா அந்த இதே இருக்க கூடாது. ஓகே, அந்த ஃபைல் if exist save checkpoint. Okay, so now I am planning to run it now. எனக்கு சக்ஸஸாக வந்துருச்சு. ஸோ எனக்கு இப்போ செக் பாயிண்ட்டே தேவையில்ல, எனக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் தேவையில்ல. ஸோ அந்த ஃபைலே இல்லை. ஃபைன். ஸோ நீங்கள் வந்து ரியல் டைமில் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போட்டிருப்பீங்க, ஏதோ ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே உள்ளுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் அந்த லொக்கேஷனை வச்சுக்கணும், அவ்வளோதான். புதுசாக வந்து ஸோ நான் வந்து ஐம் கோயிங் டு 0 run it now. ஃபெயில் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு see that. So still no, it is not there. So I need to check why it is not there. வரல.
maximum error count, I can just increase it to some maximum values in this place. Also wherever the error happens, no, I need to increase it. So now it runs and stop it. So it should get written here, but it's not. But anyway, like what I'm planning to do is I'm going to create a new folder for it. Checkpoints, fine, no problem. So I'll create a new folder named as chkpt. So this is my folder. I'm going to point it here now inside a folder. Stop it. What is it? Check parent on failure to true. So check package on failure to true. So I'll tell you. Fail package on failure. Now it should be written, so let me check. Yes, now the checkpoint is grasped and the file is written. So this is the two checks we need to encounter. That is this thing we will normally set all these things these stuffs we will normally set, but the எங்கெங்கெல்லாம் issues நீங்க trace பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்தந்த data flow tasks எல்லாத்துலயுமே you need to set that these two things, fail package on failure to true and maximum error count. இந்த இதுதான் இன்டர்வியூல எதிர்பார்ப்பான். அந்த எக்ஸிஸ்ட் இதெல்லாம் சொல்லிடுவானுங்க. அந்த இது செக் பாயிண்ட்ஸை போய் அங்கே செட் பண்ணிட்டு நம்ம பார்ப்போம், ஃபைல் இருக்கும் வைக்க எல்லாமே சொல்லிடுவானுங்க. இந்த இடத்த செக் பண்ணணும், இந்த இடத்துல சொல்லணும். ஸோ தீஸ் 2 பாயிண்ட்ஸ், fail package on failure should be set to true and maximum error count should be max. ஸோ இப்போ நான் கரெக்ட் பண்ணுறேன். கரெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணால் எனக்கு எதுலேருந்து நவரணும், எனக்கு அந்த டாஸ்க்லேருந்து இட் ஷுட் கோ, தட் இஸ் ஃப்ரம் தேர்ட் டாஸ்க்.
அந்த 4th டாஸ்க்ல இருந்து எதுல 20th டாஸ்க்ல இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா எனக்கு 20th டாஸ்க்ல இருந்து தான் ரன் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க்ல இருந்து 10 நிமிஷம் ரன் ஆகிட்டு இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எரர் ஹேண்ட்லிங் டெக்னிக்ஸ். So here I could see that the file is not there. If the error is there, then file would be there. Okay, we will just check out again. So I'm going to check out like 0 again here. I'm going to see here. இதை நீங்கள் லாகை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்எம்எல்லையோ எதில் வேணாலும் ரைட் பண்ணிக்கலாம். .txt பதிலாக .xmlனு போட்டால் .xml ரைட் ஆகிடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு வேரியபிளில் எந்த அந்த தேர்டு அந்த 3ன்னு சொல்லி வேல்யூ வாங்குதில்ல, அந்த வேல்யூவை மட்டும் பிடிச்சி வச்சுப்போம். பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இந்த லாகில் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் போடும் போது அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ரைட் ஆகிடும். ஓகே, யூ கேன் ஜஸ்ட் வியூ தி லாக் and we will just continue after a few break. So you already know that whichever clicks you see here, everything is interview question. ஒவ்வொன்றுமே வந்து இன்டர்வியூ கொஷின் தான். ஸோ யூ நீட் டு ஒர்க் இட் அவுட். நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 100 தடவைக்கு மேலே பண்ணியிருப்பேன், 100-150 தடவைக்கு மேலே பண்ணியிருப்பேன். ஸோ லைக் பட்டு பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஸோ யூ நீட் டு என்ஷூர் தட் you should practice it from your own and you should work it out. Fine. So this is all about event handling. So we shall take a small break and we shall continue. Second thing, we are going to discuss on Presidence Constraint. Here I'm going to take execute SQL task. This execute SQL task, like I'm just setting a new connection, some connection, like I don't want to worry about it. I'll come later. Okay, execute SQL task now, we'll do it in detail, okay, in our subsequent jobs and subsequent projects and stuff. Okay, now we are going to only focus on Presidence Constraints alone. We are not going to consider any other topic now. Okay, ஒரு டாபிக் எடுத்தோம்னா அதை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டுனா அடுத்ததுக்கு போகணும். வேற இதை உள்ளுக்கு போட்டுற வேணாம். So you can just see that. So now like same function, like this time is a random function, 1 divided by cast 2 into random digit it's going to pick. So if it is picking odd number, it's going to fail. If it is picking even number, it's going to pass. So a random function is there. So you already know that what would a random function do. So I'm just executing it. So we have put a execute task, execute SQL task, and sometime the job might get passed, sometime the job might get passed, sometime the job might get failed. Okay, so it's a random function. So fail ஆகும், pass ஆகும். So this is going to fail or else it's going to pass. So like I'm planning to get a script task here. I'm not going to put anything here. We will just check what is our expected output. So either pass it. So now it's getting failed, so it will not go to this task. Fine. So now I'm going to stop it here.
execute SQLA வந்து planning to put another script task here. So this is in terms of success. The green line is in terms of success. Okay, so next one, that is the red line. No, it's meaning that it's a failure. So எனக்கு இப்போ execute பண்ணும்போது successனா இது execute ஆகணும், failureனா it should execute this way. Am I right? Any doubts? Right? So எனக்கு மூணு constraint இருக்கு. So success, failure, completion. So now coming to the definition. Checkpoints வந்து exactly define பண்ண முடியாது, but still no, we can just define it, naming that writes the error log on the file. So இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறது வந்து அந்த இடம் தான் பார்ப்பான், அந்த செக் பாயிண்ட்ஸ் இஃப் எக்ஸிஸ்ட்டு, அந்த பாத் கொடுக்கறது அந்த இடம். அப்புறம் வந்து தே வில் ஆல்சோ செக் தட் எந்தெந்த பேக்கேஜ்லலாம் இஷ்யூஸ், எந்தெந்த டாஸ்க்லலாம் இஷ்யூஸ்ன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி யூ ஷுட் செட் தட் fail package on failure to true, and also the maximum error count should be something which is greater than which is a maximum value. Okay, so that should be properly set. So write the error log on the file. So precedence constraint, we can just define it. So now we have three types. One is success, failure, third one is completion. So these are all the three constraints which is there. Success, failure, completion. So now you know, like I'm just going to scrap this out. So இங்க காப்பி பண்ணி இன்னொன்று போட்டுக்கிறேன், இதை காப்பி பண்ணி இன்னொன்று போட்டுக்கிறேன். ஸோ மூணு அதே ஃபங்க்ஷன் அதே இது. இப்போ என்ன வரணும், மூணுமே சக்ஸஸ் ஆனாதான் இது ரன் ஆகணும், கரெக்டா? So now we could see that all three is getting failed. So will this execute? No. So இப்பயும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, எனக்கு மூணுமே சக்ஸஸ் ஆகணும். இன்னமும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. Still அது random function, நம்மளுக்கு எப்படி எடுக்குமோ அப்படிதான் எடுக்கும். Okay, so now you see that all three is getting failed, so sorry passed, so we are getting this. So லேசா ரியல் டைம் ஓட மேட்ச் பண்ணுங்க. எல்லா டாஸ்க்ஸும் எனக்கு சக்ஸஸ் ஆனா நான் சக்ஸஸ் மெயில் ட்ரிகர் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸ்கிரிப்ட் டாஸ்க் இன்னொன்று போட்டுக்கிறேன்.
எல்லா டாஸ்க்கும் ஃபெயில் ஆனிச்சுன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் டாஸ்க் ஓடணும். இது இப்போ ரெண்டுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, like because no one is having some problem. I'm going to stop it. So still no, it is not executing. Still புரியுதுல? ஆனால் like whenever like random it is taking a more time, like it will take like 10 minutes or something like that to execute all 3 failures to check this one. But next thing I'm going to take same script task தான். இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் I'm going to go with this, edit, and I'm going to choose logical OR. Logical OR na ஏதாவது ஒன்று பாஸ் ஆகிட்டானோ எனக்கு இந்த ஜாப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுமா, ஏதாவது ஒன்று பாஸ் ஆகணும். எனக்கு ஒன்றே ஒன்று பாஸ் ஆகிட்டான், எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டான். So still I'm planning to run it again. Passed, executed. அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் டாஸ்க் வைக்கிறேன். இது எனக்கு முடியறானோ இல்லையோ, completion constraint. Like completion constraintனா பாஸ் ஆனாலும் சரி ஃபெயில் ஆனாலும் சரி எனக்கு இந்த ஜாப் ரன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் டாஸ்க் 3 ரன் ஆயிடணும். அவன் பாஸ் ஆனாலும் சரி ஃபெயில் ஆனாலும் சரி ஏதோ ஒன்று, எனக்கு இது சம்மந்தமே கிடையாது, பாஸோ ஃபெயிலோ இது பாட்டுக்கு எனக்கு ரன் ஆயிடணும். ஸோ எனிவே திஸ் ஷுட் எக்ஸிக்யூட். எனக்கு இது ரன் ஆகும். ஸோ பிளானிங் டு ஸ்டாப் திஸ். ஸோ இந்த இது ரியல் டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க, லைக் திஸ் இஸ் தி பிளேஸ். கம்ப்ளீஷன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இது முடியுதோ இல்லையோ, இங்கே போயிட்டு நான் சக்ஸஸில் தான் அடுத்தது ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சோம்னா இது சக்ஸஸ் ஆனால் தான் இதே ரன் ஆகும். ஓகே, இது சக்ஸஸ் ஆனால் தான் இதே ரன் ஆகும். ஃபெயிலியர்னா இது ரன் ஆனால இங்கே கம்ப்ளீஷன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் போட்டு இது ரன் ஆகுறது. ஸோ அதனால ஜாப்ஸ் பர்பெண்டிகுலர் parallel processing போது we will choose completion constraint. பட் இதுக்குள்ளுக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ can just choose. ஸோ இதுக்கிடையில் லைக் this can run, this can run, this can run. ஸோ now இது passed, இது passed, this is not coming. So still like I'm planning to the presidence constraint வளருவானுங்க கடந்து என்னையே பாஸ் தான் சக்ஸஸ் தான் பார்த்துருப்பானுங்க, கடந்து ஃபெயிலியர் இருக்கா, என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது, எப்படி இப்படி வச்சா எப்படி ஆகும் அப்படின்னா கடந்து வளருவானுங்க கடந்து. அது இவ்வளோ தான் இருக்குது கான்செப்ட். இதுதான் நம்ம இப்போ ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம டீபக் பண்ணி எடுக்க முடியுது. உள்ளுக்க பாஸோ ஃபெயிலியரோ ரியல் டைமில் என்ன வேணாலும் நடக்கும், பாஸ் ஆகும் ஃபெயில் ஆகும். ஸோ லைக் வைஸ் we need to change it and we need to capture it. ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணிடுவேன், எல்லா ஜாபும் பாஸ் ஆனால் தான் எனக்கு சக்ஸஸ் மீல் ட்ரிகர் ஆகணும். அப்போ நான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் டாஸ்க்கை தூக்கிட்டு
Can I mention send email task? நம்ம உள்ளுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம். அதுக்கு அந்த இந்த உங்கள் ஆஃபீஸில் அந்த இதெல்லாம் கொடுப்பானுங்க, அந்த இதெல்லாம் அந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் அதெல்லாம் மெயில் சர்வர் அதெல்லாம் கொடுப்பானுங்க. அதெல்லாம் உள்ளுக்கு நம்ம இங்கே எடிட் டாஸ்கில் வந்து நம்ம உள்ளுக்கு வைப்போம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டாஸ்க்லாம் ஃப்ரம் யாருக்கு டு யாருக்கு எஸ்எம்டிபி கனெக்ஷன்லாம் கொடுப்போம். கொடுத்துட்டு நம்ம செட் பண்ணுவோம். லைக் ஸோ இந்த எல்லாமே பாஸ் ஆனால் திஸ் சக்ஸஸ் வுட் கெட் ட்ரிகர்ட். இல்லை ஏதாவது ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆனாலும் எனக்கு ஃபெயிலியர் மெயில் ட்ரிகர் ஆகணும் அப்படின்னா ஓகே புரியுதா? போட்டுட்டு நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுவேன், ரன் பண்ணி விட்டுருவேன். இப்போ அங்கே உள்ளுக்கு கொடுக்காதனால ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு எரர் காட்டும். அதனால தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் டாஸ்க்கை வச்சு ஓட்டினேன். ஸோ இன் ரியல் டைம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் டாஸ்க் யூ வில் ஹாவ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் டாஸ்க் யூ வில் ஹாவ் சென்ட் இமெயில் டாஸ்க். அங்கே கனெக்ட் பண்ணோம். அது எவனோ ஒருத்தன் ஏதோ ஒரு டெவலப்பர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பான். நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் பண்ணுவோம். எதனால அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு யாருக்குமே வந்து கிளியராக வந்து ஒரு விசிபிலிட்டியே இருக்காது. ஸோ யூ நீட் டு செக் தட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஸோ ஹியர்னா சம்திங் இஸ் கெட்டிங் ஃபெயில், இமீடியட்டாக எனக்கு சென்ட் இமெயில் டாஸ்க் ஃபெயிலியர் இமெயில் டாஸ்க் வந்து ட்ரிகர் ஆகிடும். எவனுக்கெலாம் 2 போடணுமோ எவனுக்கெலாம் சிசி போடணுமோ எல்லாமே எடுத்து ஷூட் ஆகிடும். இந்த இதில் ஏதோ இஷ்யூ இருக்குது பாரு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ எத்தனை நம்மளுக்கு டேட்டா ஃப்ளோ டாஸ்க்ஸு எத்தனை, இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிளுக்கு வச்சுருக்கிறேன். இது என்ன டாஸ்க் வேணாலும் இருக்கலாம், டேட்டா ஃப்ளோ டாஸ்க் வேணாலும் இருக்கலாம், நம்ம ஃபஸி லுக்கப் ஃபஸி குரூப்பிங் எல்லாமே டேட்டா ஃப்ளோ டாஸ்க்கில் தான் மெயினாக பண்ணுவோம். அதாக இருக்கலாம், ஸ்கிரிப்ட் டாஸ்க்கு சென்டிமெண்ட், அது என்ன இதாக வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அது ரியல் டைமில் சக்ஸஸும் ஆகும் ஃபெயிலியரும் ஆகும், டிபெண்டிங் ஆன் இட். நோ ஸோ தி திங் வில் கெட் சேஞ்ச். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் Presidence Constraint. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம். ஆர் எங்கே வைப்ப அப்படின்னா இந்த எடிட்டில் போயிட்டு லாஜிக்கல் ஆர், ஓகே, அந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணோம்னா we can get that. ரியல் டைமில் இதுவும் கம்ப்ளீஷன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். கம்ப்ளீஷன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது. ஏதோ மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணியிருப்பான், ஏதோ இது பண்ணியிருப்பான், ஜாப் பாட்டுக்கு ரன் ஆகும், சக்ஸஸ் எல்லாத்துலேயுமே வரும். அவன் பாட்டுக்கு எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆனிச்சுன்னா சக்ஸஸ் மெயில் எப்போ ட்ரிவர் ஆகும், Presidence Constraints சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவான். இது சக்ஸஸ் ஆகும்போது ரெட்டு வந்து க்ரீன் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடும். அப்போ ரெட்டு என்னன்னு கேட்டால் முழிப்பான். ரெட்டுன்னா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணால் ஃபெயிலியருங்க அப்படின்னு சொல்லுவான். கம்ப்ளீஷன் என்ன முழிப்பான். இப்போ 2 இதையும் வச்சுட்டு இப்போ இது சக்ஸஸ் இது ஃபெயிலியர் வருது, இப்போ எது ட்ரிகர் ஆகும்னு கேட்டால் தெரியாது. ஸோ எதை வந்து ஏதாவது ஒன்று சக்ஸஸ் வரணும் இன்னொன்று ஃபெயிலியர் வரணும்னு எப்படி பண்ணுவேன்னா இது தெரியாது. ஸோ எதுக்குமே பதில் இருக்காது. ஸோ ஜஸ்ட் அந்த நெட்டில் மட்டும் பார்த்துட்டு வருவானுங்க, சக்ஸஸ்ஸு ஃபெயிலியர் இப்படி கொடுத்துருவானுங்க. ரெட் லைன்னா சக்ஸஸ், க்ரீன் லைன்னா ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவானுங்க. ஆனுங்க மடக்கி லேசாக கேட்டோம்னா சொல்ல தெரியாது, என்னடா எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவான்னா தெரியாது. கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், கரெக்டாக அந்த இது சக்ஸஸ் வரைக்கும் சொல்லுவான். ஃபெயிலியர் எப்படி போடுவேன், எப்படி ஒன்று சக்ஸஸ் வருது ஒன்று ஃபெயிலியர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பரில் வச்சுட்டு போட்டு கேட்டோன்னா தெரியாது. ஸோ இதுதான் Presidence Constraints. ஸோ அவங்க கேட்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எரர் ஹேண்ட்லிங்லாம் என்னென்னலாம் பண்ணுவேன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு வரிசையாக பேசணும். நம்ம கிளாஸு இப்போ வந்து லைக் we have covered like 40 minutes செஷனில் வந்து லைக் செக் பாயிண்ட்ஸை பற்றி ஒரு 5 நிமிஷம், பிரேக் Presidence Constraint பற்றி ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் பேச முடியாதா? எப்போ பேச முடியும்னா நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கணும். ஃபைன். So today's concept, we have just learned 2 concepts today.
So one is checkpoints, another one is precedence constraints. So success emails, no, or we'll check all task success will be used in send email task, will be used in send email task. All task failure on this few task failure. Okay, ஆர் கேட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அங்கே அண்டுக்கு பதிலாக ஆர் போட்டு எடுப்போம். ரியல் டைமில் சொல்கிறேன். அப்புறம் கம்ப்ளீஷன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து நோ மீன்ஸ் அண்ட் சக்ஸஸ் தி preceding task will be, அது சக்ஸஸ் ஆகுதோ ஃபெயிலியர் ஆகுதோ என்ன ஆனாலும் சரி, அது பாட்டுக்கு அடுத்தது ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். அது பேரலல் ப்ராசஸிங்கில் கம்ப்ளீஷன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டு கிளியராக வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கணும். இன்டர்வியூஸில் ஒவ்வொன்றுமே இன்டர்வியூ கொஷின் எடுக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே இன்டர்வியூவில் கேட்போம். எதை கேட்பானே சொல்ல முடியாது. அவங்க கேட்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பாட்டுக்கு வரிசையாக சொல்ல வேண்டியதான். நீங்கள் சொன்னாலே போதும், நீங்கள் பேசினாலே போதும், அவ்வளோதான். எப்போ பேச முடியும்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் நாட் அ ராக்கெட் சயின்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி திங் விச் வி ஹாவ் சீன். ஸோ லைக் திஸ் இஸ் தி திங். வில் டிஸ்கஸ் ஃபர்தர் ஆன் பிரேக் பாயிண்ட்ஸ், எரர் அவுட்புட்ஸ் இருக்குது, லாகிங் இருக்குது, பைப்லைன் ட்ரீ எக்ஸிக்யூஷன் இருக்குது, execution irukku, event handling irukku. So we have lots of other concepts as well in error handling on SSIS part. Fine. So we'll discuss one by one in our later sessions. And so as today's labor's day, we'll close this session in 40 minutes as expected. So we will just close. So normally we'll cover three main topics in any of the thing. Majorly, like normally it's not like three. Like normally the sessions on weekends would be 40 so my name is Khalil Ahmed. My number is 978 988 424. Oh, happy Labour's Day. Thank you.